uh, esteemed panelists, and ladies and gentlemen, good afternoon. It's a real pleasure to welcome you within this country spotlight event on scaling solar project in the Republic of Mali. This is the first spotlight event that we are organizing, and it is the first of a series of 8 events in which we will go deeper into the detail of implementing and starting solar energy project in this country. So let me give few words of context. In Africa, globally, solar energy is developing very well. We had last year an overall market of 160 to 180 gigawatt installed in 1 year. Solar is representing 50% of the new capacity addition worldwide. So it's a big movement. It's the first source of new capacities. However, when you look at how things are happening in regions, in country, there are big disparities. And the main disparities here is with regard to Africa, where we have less than 1%, in fact, 0.5% of the capacity installed in Africa. In fact, it's less than 1 gigawatt out of 160 gigawatt. So what could be the ISA role? ISA is working on, I would say, 2 legs. First one is knowledge management, raising awareness, capacity building. And second one is to prove that it is really working by implementing project, small scale project and large scale project as well. Government of Mali has shown interest in the development of large scale project, requesting up to 500 megawatt to be installed, as well as at a smaller scale, 15,000 of solar pumping station to be involved, to be implemented. So I understand that so far, the ISA staff, NTPC, and official for AER, DNA, Électricité de Mali, which is under the Ministry of Energy, are meeting regularly and have identified so far 100 solar projects near Koulikoro, and they are in the process of finalizing all the connection detail. I would recommend Government of Mali and teams and NTPC to finalize this Koulikoro project. And I also like to see further collaboration on a new project to reach this 400 or additional 400 megawatt project. Also discussing with the West African Power Pool and the African Development Bank. Regarding the solar pump project that ISA is facilitating, this project aims at testing new innovative development model to be scaled within the country and the region. Last thing, at a smaller scale, ISA is also has inked an agreement of 50,000 USD to develop a demonstration solar project regarding 3 off-grid health facilities with a total capacity of 13 kilowatt with a battery to meet round-the-clock
electricity requirement. So far, that was just to set the context in Mali. So far, the purpose of this spotlight event is to evaluate the current success, challenges, and solutions, to find pathways, and to promote the entrepreneurship and the domestic capital capability to really grab all this solar opportunity. So we have with us Her Excellence Mr. Lamine Sédou Traoré and Dr. Souleymane Berté. They will share with us their country experience and the prospect for scaling solar development to meet its goal, universal access and energy security. And we will have additional experts, panelists from ADB, the African Development Bank, and West African Power Pool, local partner of Accor Energy and Kalpatarug Transmission and Distribution, to better understand all the public and private sector perspective. So with this note, I would like to end my address and wish you fruitful discussion. So I thank you all. Now I will hand over, next thing to happen are going to be 2 presentations, and then it will be followed by 1 panel discussion. So with that, I give the floor directly to our minister. In fact, Her Excellence Mr. Traoré, I forgot to congratulate you for your recent nomination at the position of Vice President of the African Region. So, merci et enfin bravo pour votre nomination. Et donc, je vous donne la parole. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je voudrais, avant de procéder, enfin, en tout cas de prononcer les discours sur le Mali, remercier d'abord l'Alliance solaire internationale pour l'organisation et surtout la participation à un très haut niveau à ces panels consacrés au Mali. Je voudrais aussi transmettre vraiment les civilités des plus hautes autorités du Mali à tous les membres de l'Agence solaire internationale, à tous les pays qui participent à cette organisation commune pour l'honneur qui a été fait au Mali de présider, d'être vice-président de notre organisation. Et sur ce, Monsieur le directeur général de l'Alliance solaire internationale, Mesdames et Messieurs, les partenaires techniques et financiers de l'Alliance solaire internationale, Messieurs les représentants de la firme National Thermal Power Corporation, NTPC, Mesdames et Messieurs les points focaux nationaux des pays membres de l'Alliance solaire internationale, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité, grade, tout protocole observé, je tiens à remercier le gouvernement de l'Égypte de prime abord pour avoir organisé cette 27e conférence des parties à Sharm el-Sheikh dans un contexte difficile pour le monde entier, mais aussi et surtout pour les efforts louables consentis dans l'organisation de cet événement important pour l'avenir de notre planète. Mes vifs remerciements vont au secrétaire général de l'Alliance pour les efforts consentis pour la bonne marche de notre organisation, mais aussi et surtout d'avoir saisi cette belle opportunité pour faire connaître davantage notre organisation commune. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi aussi de profiter de l'occasion pour réaffirmer l'engagement des plus hautes autorités maliennes avec l'Agence solaire internationale et me féliciter de la qualité de la coopération que le Mali entretient avec cette belle organisation qui est l'Alliance. En effet, la conférence des Nations Unies sur le climat, COP, organisée par les Nations Unies sur le changement climatique, un événement planétaire qui se tient chaque année, me donne ainsi l'opportunité de parler des efforts fournis
par le Mali dans le cadre de la transition énergétique. Le gouvernement du Mali, à travers mon département, est en train de mettre en œuvre diverses initiatives afin d'accélérer la transition énergétique du pays vers les énergies renouvelables, surtout et particulièrement l'énergie solaire pour laquelle le Mali dispose d'un potentiel énorme, avec un rayonnement intense et bien réparti sur le territoire national. 5 à 7 kWh par mètre carré par jour et plus de 300 jours par an d'ensoleillement. De ces faits, nous sommes en train de nous doter d'une nouvelle politique énergétique plus performante qui est en cours d'adoption, dont l'objectif global vise à contribuer au développement durable du pays à travers la fourniture des services énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population et favorisant ainsi la promotion des activités socio-économiques. De cette politique découlent des stratégies telles que la stratégie des énergies renouvelables, la stratégie d'efficacité énergétique. Ces stratégies sont assorties de plans d'action composés de projets et programmes concrets. L'un des projets phares du plan d'action de la stratégie des énergies renouvelables est le parc solaire de 500 MW Crête. Cette 27e session de la COP en terre africaine constitue un lieu idéal pour présenter les projets solaires du Mali, surtout et surtout encore le projet de parc solaire de 500 MW Crête en cours de développement avec l'Agence solaire internationale. Ce projet permettra justement d'attirer plus d'investissements et des bailleurs pour justement le financement. À titre de rappel, il faut noter que le gouvernement a un objectif très ambitieux, mais réaliste, qui est d'atteindre 30% d'énergie renouvelable hors moyenne et grande hydro dans le mix énergétique d'ici à 2030, dont une grande part d'énergie solaire. Pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et fournir une énergie abordable à toutes les communautés, il est nécessaire d'ajouter d'énormes installations de capacités de production solaire, à la fois connectées au réseau, mais aussi en hors réseau. Une telle feuille de route offre des voies pour attirer les investissements privés dont la région a cruellement besoin. En effet, cette feuille de route que je qualifierais d'initiative pourrait attirer plus d'1 billion de dollars d'investissement pour l'énergie solaire. Le Mali compte diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 31% par les actions suivantes. 1. La promotion des équipements économes d'énergie. 2. La promotion des énergies renouvelables, surtout l'énergie solaire pour son potentiel énorme. 3. La promotion de l'hydroélectricité. 4. La valorisation des résidus et sous-produits agricoles pour les productions de combustibles. C'est le lieu de rappeler tous les projets que nous sommes en train de mener actuellement avec la Guinée en ce qui concerne l'énergie hydroélectrique, en collaboration aussi avec une autre agence qui est une agence de bassin, qui est l'agence de bassin du Niger. Mesdames et messieurs, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer les interventions de National Thermal Power Corporation, NTPC, qui a en charge les études de faisabilité pour le développement de notre parc solaire de 500 MW et la réalisation des projets de démonstration de solarisation des centres de santé et de pompage solaire. La réalisation de ce projet de 500 MW permettra d'améliorer l'accès à l'énergie, mais aussi de mettre au vert le mix énergétique national, voire de la sous-région et par conséquent de décarboniser notre économie. Mon pays reste également engagé dans toutes les activités de l'Alliance et a l'ambition de faire profiter la population africaine de son potentiel solaire pour assurer son développement socio-économique. Allons donc plus vite car le besoin est là et les populations attendent. La mise en œuvre de la politique énergétique nationale et ses stratégies, notamment l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030, nécessite beaucoup de capitaux nationaux comme étrangers. De ce fait, le gouvernement de mon pays a mis en place un cadre favorisant les investissements dans les énergies renouvelables, surtout le solaire, à savoir une loi d'exonération sur les équipements solaires, la création d'une unité de partenariat public-privé facilitant la réalisation et l'exploitation des centrales solaires par les privés. Enfin, la mise en place d'un code d'investissement
très, très attractif. Mesdames et messieurs, les autorités maliennes tiennent à exprimer ici par ma voix toute leur gratitude à l'Agence solaire internationale pour leurs engagements à contribuer au développement de l'énergie solaire en Afrique et au Mali en particulier. Avant de terminer, je voudrais renouveler encore mes vifs remerciements au gouvernement égyptien pour l'organisation de cette 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique en terre africaine, à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Je vous remercie de votre très aimable attention et vraiment, je vous recommande de vous concentrer pour écouter la présentation qui sera faite par le directeur des énergies renouvelables du Mali sur ce qui est potentialité d'énergie solaire au Mali. Je vous remercie. Thank you, Excellency Traore. Many thanks for giving a vision of Mali and all the developments happening in Mali. Now I would request Dr. Sulaiman Bhatti, the National Focal Point of International Solar Alliance and Director. Hello. Yeah. Now Dr. Bhatti will give a presentation in French. So people over sitting here physically can listen in English in channel 4. So please select channel 4 in the headphones. Yeah, thank you. Ok. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter l'expérience du Mali dans les énergies renouvelables avec un focus sur le parc solaire de 500 MW qui est en cours de développement avec l'Alliance solaire internationale et le gouvernement du Mali. Ok, pour commencer, je vais vous dire que le Mali, c'est un pays de l'Afrique occidentale avec une population à peu près de 20 millions d'habitants et une superficie de 1 240 000 km². Le climat est du type saharien au nord, au centre Sahel et au sud guinéen. Voilà, la présentation comportera la présentation du Mali, le cadre institutionnel, l'aperçu sur le secteur politique et de stratégie, le potentiel et les atouts du Mali en énergie renouvelable, et enfin le parc solaire et les conclusions et perspectives. Next. Donc, comme je disais, le Mali, c'est un pays se situe au centre de l'Afrique occidentale, donc a été distant de beaucoup de capitales. Voilà le délai, 17 millions d'habitants, à peu près une superficie de 1 241 238 km². Nous avons beaucoup de frontières avec beaucoup de pays. Le pays est traversé par deux fleuves, le Niger et le Sénégal, qui aussi apportent des opportunités de développement de projets d'hydroélectricité, comme en a parlé le ministre. Le Mali, à l'instar de tous les pays, souffre de la déforestation. Vous allez voir dans le bilan énergétique que plus de 70% est consacré à l'énergie domestique. Donc, ce qui fait que
pour le besoin en énergie, nous détruisons beaucoup la forêt. Dans le cadre, en cadre institutionnel, le secteur se présente ainsi. Le département de tutelle, c'est le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le département central, c'est la Direction nationale de l'énergie. Avec des départements, des agences techniques, comme l'agence des énergies renouvelables Mali, donc sur le directeur chargé du développement des énergies renouvelables. Il y a aussi l'agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'exploitation rurale, Amader, qui est chargée de l'exploitation rurale et de l'énergie domestique. Il y a aussi l'agence nationale de développement des biocarburants, l'ANADEC, qui est chargée du développement des biocarburants. Bientôt, ils vont s'occuper de toute la bioénergie. Nous avons aussi la société historique, qui est l'énergie du Mali, qui s'occupe de la production, le transport et la distribution de l'électricité en milieu urbain. Nous avons une commission de régulation de l'électricité et de l'eau potable. Nous avons des opérateurs privés, surtout dans des opérateurs privés en 3 catégories. Il y a les opérateurs détenteurs de concessions. Il y a aussi en exploitation, on peut citer Albatros Énergie, Accu Énergie. En développement, il y a beaucoup de projets solaires que nous sommes en train de développer. Il y a les opérateurs aussi détenteurs d'autorisation de services publics, une quarantaine. Il y a les autoproducteurs qui sont quelques dizaines. Le gouvernement du Mali, dans le souci constant d'améliorer le cadre de vie des populations, a fait de l'accès à l'énergie un des piliers des actions de lutte contre la pauvreté. Le secteur de l'énergie est caractérisé par un taux d'électrification national de 52%, dont 24,8% en milieu rural, qui est très faible, un peu faible qu'il faut améliorer. Le bilan énergétique, comme je vous ai parlé tantôt au début, se présente ainsi comme ça. La biomasse dans la consommation totale d'énergie représente à peu près 77%, ce qui est énorme. Le produit pétrolier dans la consommation totale d'énergie représente 18%. L'électricité n'est que 5%. Nous avons plus de 10 000 villages qui ne sont pas électrifiés. Et tout ça, moi, je pense que c'est des opportunités pour vous, comme les investisseurs, à attraper pour développer des projets, pour améliorer ces chiffres. Next. Voilà, le camarade se présente ainsi. Ce qu'il faut retenir, que nous hébergeons plus de 400 000 hectares par an, ce qui est très énorme. Donc, il faut de protéger notre environnement en appliquant des technologies d'énergie renouvelable adaptées à la cuisson, ainsi de suite, comme aussi le ministre a dit dans son discours, pour atteindre pour pouvoir respecter les engagements qui est de diminuer de 31% dans les gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie. Donc, il faut voir et résoudre ce problème d'énergie domestique, trouver des solutions, utiliser des équipements économes pour pouvoir résoudre, améliorer ces chiffres. Next. En matière de politique et stratégie, nous avons beaucoup de documents, parmi lesquels je peux citer le cadre de référence de développement de l'exploitation rurale, le cadre de référence pour l'énergie domestique, une politique énergétique nationale 2006 qui est en cours. La nouvelle politique est en cours d'adoption, le ministre a parlé dans son discours. La stratégie de développement des énergies renouvelables, la nouvelle stratégie aussi en cours d'adoption, qui est, comme le ministre a dit, qui sera plus performante que l'ancienne. La stratégie aussi de développement des biocarburants. Nous avons aussi une stratégie nationale d'efficacité énergétique que nous allons adopter aussi cette année. Il y a une politique de l'aide sectorielle. Aussi, avec les partenaires, nous sommes en train de mettre en place un programme d'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Next. En plus, ça, nous avons aussi
Nous avons aussi des plans d'action nationaux, à savoir le plan national d'énergie renouvelable, le plan d'efficacité énergétique et le programme énergie durable pour tous. Selon l'étude, le gap d'une électrification totale du Mali d'ici 2030 est estimé à 2200 MW. Nous comptons sur les potentialités nationales et les ressources d'énergie renouvelable pour combler ces gaps. Next. En potentialité aussi, comme je vous ai dit, le pays est vaste et présente beaucoup de climats. C'est beaucoup de. Nous avons aussi beaucoup de potentialités. Vous pouvez voir ici le potentiel solaire. Le pays dispose de 5 à 7 kW par mètre carré par jour et ce potentiel est bien réparti avec plus de 300 jours d'ensoleillement. Et c'est pour cela notre politique est basée sur le solaire parce que c'est le potentiel que nous avons le mieux réparti sur l'ensemble du territoire. Le potentiel en biomasse est aussi considérable. On peut nous permettre de produire jusqu'à 300 MW en la valorisant. Le potentiel éolien, nous avons des études, le potentiel éolien est plus fort au nord, surtout dans la zone désertique et aussi dans la zone sahélienne un peu. Et aussi à l'ouest, là, il y a des formations montagneuses qui favorisent le coulement des vents. Dans ce couloir de vent, on peut identifier des sites potentiels de production d'énergie éolienne. Actuellement, il y a un qui est en cours de développement, qui a une puissance de 150 MW à Botilikoro, dans la région de Caille. Le potentiel hydroélectrique, elle est aussi importante, mais on a une potentialité de 1150 MW, sur 31% sont exploités. Donc, actuellement, il y a des programmes en cours avec le pays voisin dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal pour développer le potentiel sur le fleuve Sénégal et aussi sur le Niger et d'autres. Sur le Niger aussi, il y a des potentialités. Donc, nous sommes en train de développer ce potentiel hydroélectrique comme sur des énergies propres aussi. Aussi, la position géographique du Mali. La position géographique du Mali, comme je vous ai dit au départ, c'est aussi un atout pour le développement des centrales d'énergie renouvelable. Parce que l'énergie renouvelable, quand on les produit, il faut la consommer. Alors que le Mali est un pays qui a beaucoup de frontières et qui est équidistant aux différentes capitales comme le Sénégal, Dakar, Abidjan, Conakry, environ à peu près 1000 km. Alors, si on sait que l'énergie dans les pays africains sont consommées généralement dans les capitales, donc si on produit au Mali une bonne quantité d'énergie, c'est difficile de répartir dans différentes capitales que nous entourent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un atout que le pays doit exploiter, surtout avec l'énergie solaire qu'on peut produire pendant la journée pour servir ces capitales, pour favoriser les échanges électriques entre le pays et les autres pays. Next. Voilà, nous avons fait des travaux de mesure de vent. Ça, c'est la carte solaire du Mali qui a été élaborée par l'Agence des énergies renouvelables en collaboration avec Dalila, l'Université technique de Danemark. Donc, si on regarde la carte, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est bien réparti. Nous avons les 5. Partout, on dépasse les 5 kW par mètre carré par jour. Donc, on peut exploiter tout l'ensemble du territoire pour produire de l'énergie solaire. Next. Voilà, ça c'est la carte du vent qu'on a réalisée. Si vous regardez ici, vous trouvez que les puissances, les vitesses du vent supérieures se situent dans la partie nord du pays. Par exemple, Menaka, Tamouktou et en haut, on a identifié des parcs solaires, des possibilités de développer des parcs solaires de 170 MW vers Tamouktou. Aussi, vers Kaï, là il y a les formations montagneuses aussi, il y a des possibilités de développer des formations de centrales éoliennes qui jusqu'à 150 MW. Actuellement, le projet de 150 MW est en cours de développement à Botilikoro, à Kaï, à l'ouest. Okay. Next. Voilà, comme je...
comme je vous ai dit, la position du Mali fait que si les exploitations deviennent réelles, nous pouvons exploiter cet atout pour distribuer de l'énergie en Afrique de l'Est. Actuellement, le Mali est interconnecté avec la Côte d'Ivoire. La deuxième ligne est en cours de construction. Mali-Guinée aussi en cours de construction. Mali-Ghana, Burkina est un projet en développement. Le réseau inverse, elle existe déjà. Le Mali fournit de l'électricité et du barrage de Marantali au Sénégal. Donc, dans le cadre du WAP, l'interconnexion est prévue entre tous ces pays. Donc, ce qui va favoriser le développement de grands projets solaires au Mali. Next. OK. Pour montrer l'expérience du Mali, actuellement, grâce à la volonté des pouvoirs publics, donc les avantages qu'on a créés pour le développement des équipements solaires, il y a des opérateurs maliens qui ont pu mettre en place des unités de production d'assemblage de panneaux solaires. Il s'agit de Horaya, qui est une entreprise malienne, et de ABK Solaire, qui est aussi une entreprise malienne. Ils font l'assemblage de panneaux solaires afin de diminuer les coûts de production dans le pays. Aussi, dans le cas du mix énergétique, il y a aussi déjà une centrale solaire de 50 MW qu'on a développée, qui est déjà opérationnelle depuis 2020 avec la société Acque Énergie. À côté de ça, il y a des centrales en cours de développement, Scatec 33 MW. Nous avons avec le programme PSBR, ça c'est le programme avec le WAP, pour développer des centrales solaires de 300 MW solaires. Donc, ces centrales seront localisées à Fana, qui est une localité non loin de Bamako. Sanakoraba aussi, c'est une localité non loin de Bamako. Et à Bougouli, qui est à 190 km de Bamako. Ces centrales seront localisées là-bas. À côté de ça, il faut citer aussi le parc solaire de l'Alliance solaire internationale, avec laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ce parc solaire aussi est localisé en différentes parties du pays. L'avantage de ça aussi, c'est qu'on va développer ces grands centrales solaires avec les réseaux. Il y a d'autres centrales qui sont en cours de développement, parmi lesquelles on peut citer la centrale photovoltaïque de 95 MW à Bla, par Fanes Group, la centrale solaire de 60 MW à Fana, par Exim Bank N, et 50 MW par la société Legendre. Les centrales solaires de Sigasso, et de 25 MW extension à 50 MW, et de Kuchala sont aussi en cours de développement. Les centrales solaires de Kambela et de Safo, 40 MW, sont aussi en cours de développement. Next. Comme nous sommes là dans cet événement, on a dit qu'on va faire un focus sur la centrale solaire, le parc solaire de 500 MW que nous développons avec l'Alliance solaire internationale, dont la firme NTPC est chargée de l'étude, de la réalisation de l'étude. Donc, c'est ça qu'on va faire next. Donc, nous allons mettre focus sur cette centrale. Lors de la seconde assemblée de l'Alliance solaire internationale, le directeur de l'agence et le ministre malien de l'énergie et de l'eau se sont mis d'accord à développer une centrale solaire de 500 MW avec l'apport du gouvernement indien. Ainsi, la requête a été transmise en 2019 au gouvernement, à l'Alliance solaire internationale et au gouvernement indien. Dès lors, les travaux ont commencé. L'objectif global de ce projet est de contribuer à la réduction du déficit énergétique du Mali, tout en contribuant à augmenter la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique. Un objectif spécifique, nous allons réaliser des études de faisabilité, construire des centrales solaires photovoltaïques d'une puissance de 450 MW sur 4 sites définis sur le réseau interconnecté et 50 MW dans 3 centres isolés de la société EDMSA. EDMSA, c'est la société qui exploite le réseau du Mali. C'est l'opérateur historique, comme on le dit. Donc, il y a injecté, l'énergie produite sera injectée sur le réseau interconnecté. Next.
Donc, ça c'est la photo, les centrales peuvent se présenter ainsi comme ça. Donc, il y aura des centrales accordées au réseau, il y aura des centrales aussi on peut parler comme ça, utilisation des grandes centrales de l'EDMSA, les centres isolés de l'EDMSA. Next. Donc, les centrales qui seront injectées sur le réseau RI, le réseau RI, sont centrales de Kounoukolo. Donc, ça, c'est les différences, différentes centrales qui composent les 500 MW que je suis en train de présenter comme ça. Donc, il y a une centrale de 100 MW avec stockage associé à une ligne de 225 kW Kounoukolo Bamako, à Douba, précisément, le site a été choisi. Donc, ce projet en cours, après mon intervention, il y a le consultant de l'entreprise qui va présenter en détail ce projet. Il y a aussi une centrale de 100 MW avec stockage associé à des liaisons de 25 kV sans Koutala et Ségou Bamako. Il y a aussi la centrale de Diama de 150 MW crête avec stockage associé à une ligne de 225 kV, 200 kV Diama Kamila, Kati. Il y aura aussi la centrale de Kolokani qui sera de 100 MW crête avec stockage. Donc, vous remarquez tout essentiellement la politique est que tous les centrales que nous réalisons aujourd'hui, nous les faisons avec stockage pour faciliter leur injection sur le réseau, l'enlèvement de l'énergie. Next. Okay. Donc, c'est ça en détail. Le consultant NTPC va vous présenter le projet de 500 MW, mais ça, je vous présente. C'est un projet phare et le gouvernement compte de poursuivre ce projet pour améliorer le mix énergétique du Mali, qui est aujourd'hui de 13% et que nous prévoyons d'aller à 30% d'ici 2030. Et nous pensons que c'est réaliste, comme le ministre a dit de son discours, c'est réaliste et c'est faisable. Et aussi, comme on a dit, c'est préparer pour avoir plus de centrales solaires pour pouvoir décarboniser l'économie du pays et aussi décarboniser en même temps avec les effets collatéraux, décarboniser les économies de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Je vous remercie. Many thanks, Dr. Berthe, for giving a very detailed presentation on the solar projects in Mali, including the various policy initiatives taken by Mali. Many thanks for that. So now I request NTPC Limited. So NTPC is the project management consultant appointed by Mali for implementation of various solar programs, AVISA solar programs in Mali. So I'll invite Dr. Chandok, the General Manager and Head of the International Division, to give a presentation on various activities taken up by them. I would only request him to be within 10-15 minutes because so that we keep our time. Thank you. Thank you, Mr. Ramesh. Very good afternoon to all audience connected through remote as well as present in the pavilion. So I'll not take much time as already advised by Mr. Ramesh. So I will be very crisp in this presentation. We are the project management consultant for this particular project of 500 megawatt through ISA, and we have been endorsed by ISA as a project management consultant. So for this, I will take this opportunity to present about NTPC first, so that at least you can have a flavor of what exactly the NTPC is, and then we will come to the project part of the presentation. Next, please. Next, please. So NTPC is basically having a 70 gigawatt of capacity, which is already installed in country. And we have multiple assets, and there are 12 gigawatt is already under construction. At the same time, as you can see in this, that we are also in the coal mines, and our employee strength is 19,000 plus,
with a very strong financials of around $17.8 billion of revenue as well as a profit of 2.26 billion. We have multiple fuel assets, including the thermal as well as renewable, which includes solar, wind, as well as biomass. And we have various other business areas which are covered in this are basically the consultancies, as well as some other electric vehicle charging, business development, and NVVN. There are multiple agencies which are involved in that. Next, please. Next, please. So as you can see that the portfolio of NTPC and along with their future outlook, we are currently with a 70 gigawatt of capacity and aiming for 130 gigawatt by 2032. In this, the major contribution is coming from the solar, which we have taken 30 gigawatt and now we have shifted to 60 gigawatt by 2032. So as such, the total potential which is coming from solar is very high, and that's why we are going for a large scale for the solar plants. Next. So we are spread across all the countries, and the several projects which are coming up, like we are already reaching the 2.3 gigawatt of solar capacity in country. We are pioneer in floating PV. We have installed almost more than 250 megawatt of floating PV plant. Right from starting from 1 megawatt to 100 megawatt, we have installed in floating PV in various parts of the country. At the same time, we are having around 4.3 gigawatt of under construction capability and 4 gigawatt under tendering process. So that way we are already crossing the 10 gigawatt of solar capacity in country. And parallelly, we are through the developer mode, we are doing the 5 gigawatt of solar plant in process. Next, please. So in the international arena also, we are having a multiple project. Like in Bangladesh, we are having a 1320 megawatt of project, thermal project. And in Sri Lanka also, we are taking up the project in joint venture route. We have received a tie-up of 35 megawatt in Togo with the government of Togo. And parallelly, we are providing the PMC consultancy services to almost 12 countries for around 6.5 gigawatt through the ISA route. We have the presence in ASEAN countries, Middle East, and the African region through various offices and representatives. Next, please. So coming to the cooperation with the ISA. Next. As you can see that we have committed for 10 gigawatt of solar park under ISA program, and that was held in 27th of April 2020. And within 2 years of time, 2.5 years of time, we have reached already the 6.5 gigawatt. So we are currently doing the 6.5 gigawatt PMC consultancy for different part of the globe. Next, please. So as you can see that in the LAC countries as well as the African countries, we are spreaded, and almost 12 countries are already covered in this thing, including the Mali, Niger, Ethiopia, Togo, DRC, Guinea-Bissau, Zambia. And in the LAC region also, Cuba, Nicaragua, Venezuela, and Paraguay. So this way we are spread across all the globe. Next, please. We are also exploring the possibility of 580 megawatt further, for which ISA is already tied up, and we will maybe getting the consultancy award for these projects as well. Next, please. In the line of solar park, we are also supporting International Solar Alliance in the area of solarization, solar pump, as well as the solar cold storage, and almost in the 27 countries are covered in this. In the plan of ISA 27, LDC and FDC countries, we are providing consulting support to these countries for these programs of solar pumps as well as solar storage as a demonstration project. Next, please. So coming to the most important part of the presentation, that basically the project which we are taken up with Mali. Next. As you can see that under the ambit of International Solar Alliance, we have got a consultancy assignment of 500 megawatt from the government of Mali, which includes the Policoro project of 100 megawatt, Polokoni project of 100 megawatt, Daima of 150 megawatt, and San of 100 megawatt.
And apart from that, the off-grid project of 10 megawatt at Niarola, Sahel, and Gao and Timbuktu 20 megawatt we have got. Out of all these projects, we have visited the sites of Kolikoro and Kolokoni. And as a first phase project, we have taken up the Kolikoro as a very good project, first important project for the purpose of taking up for the solarization of this area. Next, please. As far as the Mali country is concerned, we have seen that there are a lot of installed capacity of 760 megawatt and per capita electricity consumption of 120 kilowatt hour per person per year, with almost approximately 20 million population of the country. They have a huge pent-up demand for power as electricity because the demand is growing at the rate of 12% there. And as on that, major power is coming through interconnection from the Côte d'Ivoire. Access to electricity is 51%, and we are finding that the tariff in the band of 15 to 20 cents in most of the urban areas. And in some of the rural part, it is going as high as 40 euro cents per kilowatt hour. Next, please. It is very important to see that how the trends goes on. As per the World Bank report, we see that the electrification rate in Mali is very high in last 4 to 5 years. Earlier it was 35%, and now it has gone to 50% in 2021. And access to electricity is also basically important for us. And as far as the vision of Mali is concerned, they are going for 80% access for all for Malian by 2030. So these least cost solution of solar as well as the transmission line infrastructure are very important for the purpose of access to energy for everybody. Next, please. So with that, we went to Mali for the purpose of site visit as well as meeting to the different executives as well as ministers. And it was a wonderful discussions what we had during the visit, and we visited the Kolikoro site and Kolokoni site. Next. And we prepared up a pre-feasibility report with the help of this important information. So as far as the 100 megawatt solar PV project is concerned, we are basically in a discussion with Mali for taking up with storage. And the project Kolokori is basically having a specific energy of 2.52 million units per megawatt per annum. This is because they have a very good sunshine, 25 or 2100 kilowatt hour per meter square per year kind of sunshine is available there. And with the help of that, we are able to achieve the CO2 emission avoided by 240 kiloton per annum. If we consider the transmission line and battery energy storage also along with the 100 megawatt solar project, the investment and facility in the band of 160 to 180 million USD. And with storage, we are expecting the tariff in the band of 6.5 to 7.5 US cents. This is the basic pre-feasibility which we have developed in this case. Next, please. So as you can see, this the Kolikoro project is almost 90 kilometers from Bamako, and it is a very good place to visit also because it is very close to Niger River, and it is going to be developed for a tourism purpose also. So that way the location is very good, and the area which has been allocated to us, which is almost 180 hectare, is very rectangular and flat with low vegetation. Next. With a solar GHI of almost 2100 kilowatt hour per meter square per annum and expected generation of 252 million units, we see that this plant will be generating a good amount of electricity. And the plant which is supposed to be connected to Kani substation or Sefo substation, that decision is yet to be taken, which is very almost 50 kilometers transmission line is to be laid along with that. Next, please. So the progress so far is that almost 180 hectare land of Domba in Kolokori is already identified, and we have developed a kind of a layout also in that area. The substation is also identified, which is a Kani or Sefo substation, which is almost around 150 to 55 kilometers from the solar plant. We have conducted the pre-feasibility study for 100 megawatt and the connecting transmission line also. We have also prepared the request for qualification as well as the terms of reference for the ESI document, which we have submitted to Mali for their approval.
we are already conducting the site studies. We are already doing drafting for the PPA as well as the GSA agreements for this. Next, please. As far as the financing is concerned, we are already in discussion with various MDBs. Our discussion with AFDB is also in advanced stage, and we are discussing for funding for this particular project. We are also in discussion with Government of India Exim Bank for such type of initiatives in Mali. Next, please. So as far as the benefit to the Mali is concerned, for the developer, this needs to be understand that this particular support for 2030, that means the 80% access to electricity or target is a very important factor developer may consider into picture. And at the same time, this particular project of 100 megawatt Kolikoro as well as other 450 megawatt, which is basically planned in that, will help government of Mali to achieve their 100% RE capacity target. This will definitely substitute the diesel as well as reduce the dependence on the electricity import, and this will make power available at affordable rate with a tariff prevalent in Mali today. Next. So with keeping these things in mind, we have also proposed in our pre-feasibility reports to the government of Mali that some of the support which is required as far as the developers are concerned, we would be definitely reaching a requisite quantum of land which is leased to the developer and evacuation point. At the same time, all the supports, all the early receipt of the approvals, that means extending all support for early receipt of the approval is very important for the project completion. We have also requested for appropriate payment security guarantee from the government of Mali. At the same time, we are seeking no restriction or buying or offshore remittance of the foreign currency. Concession on the customs and duty for bringing the machinery, equipment, TNP also we have requested for those things. Tax holiday, as well as taking this project as a grid code. These are important aspects which we have already sought in respect of the developer point of view and for the purpose of the better financing part as far as the project is concerned. So next 9 months are very crucial for this project. We are already finalized the RFQ part. We have already finalized the important pre-feasibility steps, and now that we have submitted to government of Mali. At the same time, we are initiating the site studies part also. Draft DPR, PPA, LLA, and GSA and RFP document we are preparing. That will be very soon. We will be coming up with those draft, which we will submitting to the government of Mali. And definitely after that, we will be seeking the requisite approval for the draft document. At the same time, we will be coming up with the RFQ and RFP. And parallelly, we go for the signing of the transaction document by JVC. In between, we will be definitely tying up with financing agency also, so that the project can be have a very good viability as well as funding arrangement. And then after, if we complete this aspect by July 23, we are expecting that within 12 to 15 months, we will be in a position to complete this thing. The only thing is that the transmission line, which we expect that by April 24, the transmission line will also come into picture as well as the information received from EDM. So we are hopeful that by October 24, we will be in a position to complete this project. So next, please. So this is all about the Kolikoro project as well as other project which we have taken up with the Mali. I hope this will give a slight glimpse of the project which has been taken up with Mali, and we are seeking the great support from both Honorable Minister as well as the AER department for taking up this project. Thank you so much. Thank you, Mr. Chandok, for a detailed presentation on NTPC as well as the support given to develop the projects in Mali. So now, after two presentations, we have a panel discussion now to consider various aspects which will be very important for development of these projects in Mali. So what I would do, I would first request the panelists who are here
to come to the dais and take the seat, starting with Mr. Daniel Short from FDB. Please come to the dais. I would also request Mr. Chandok and Mr. Bharte to be in the podium, so that you to sit in the dais. The other three panelists are online, or they have joined virtually. So I would request them to be on video. I would request our IT team. Yeah, I would request our IT to put the panelist joining virtually. Mr. Bernard Hesso, he is from West African Power Pool. Mr. Noham Keita from Akko Energy. Mr. DK Saxena from Kalpataru TNT. Are they online now? Are they available in the screen? Okay. Yeah. So many thanks IT team to be, and welcome from International Solar Alliance and Mali to the panelists who are joining virtually here. What I would do now, I will, through the panelists, I would like to ask some questions to them to understand their perspective, their experience, which will be very useful for useful input for developing the projects of which we talked about 500 megawatt of solar parks in Mali, starting with 100 megawatt in Kolikoro. What we have basically tried is to have the panel representing financing and the transmission or the regional transmission system, which is being planned by the West African Power Pool, and also from Akko Energy and Kalpataru, who are having a on-ground experience in implementation of various projects in Mali. So I would first introduce or welcome Mr. Daniel Schott. He is a director of renewable energy and energy efficiency. He is with us from AFDB. He has been in the area of lending and non-lending activities in the renewable energy, energy efficiency, and clean cooking space, and having a very vast experience with even the Sustainable Energy Fund for Africa, and also related to SC for All. And he has also had a lot of experience in the European Commission, European Bank for Reconstruction and Development in the private sector. So what I would request Mr. Daniel, considering the various aspects which the presentation was made by Dr. Bharte and on the development of the projects by NTPC, what are the things which you are kind of the important aspects, the important aspects which you will be prioritizing, some say 4 to 5 points, which would be very important to enable funding for these projects. So over to Mr. Daniel. Right. Right. Can you hear me? Right. I hope you can hear me. I'll try to speak as loud as possible. Or maybe a mic is. Right. Okay. Let me try it with the mic. I hope you can hear me now.
First of all, thank you to the International Solar Alliance for the invitation to this important session, and also like to thank the government of Mali and NTPC for the presentations just made. Let me maybe just at the outset highlight that for the African Development Bank, energy is at the very top of our agenda. And we have a very strong focus on the development of the solar potential in Africa, which is largely underutilized. I think we all know the figures. Africa has some of the best solar potential in the world, yet only a small fraction of installed solar generation capacity worldwide is currently in Africa. And clearly from our side, this is something that we have to collectively address. And that's also why we are partnering with the International Solar Alliance in terms of seizing that tremendous solar potential. Now, specifically as far as Mali and the Sahel more broadly is concerned, we have a flagship initiative on Desert to Power that is precisely trying to seize the solar potential across the Sahel from Senegal in the west all the way to Eritrea and Djibouti in the east for socioeconomic development. In the context of the initiative, we're not only looking at sort of utility scale solar generation, but we try to have a holistic approach. So we're also trying to see what needs to be done in terms of the transmission and distribution infrastructure. That's a critical element that we sort of need to look at. It's not only about additional solar generation capacity, it's about the ability of the networks in the region to be able to integrate more variable renewables, particularly from solar. We also have a strong focus around decentralized energy access solutions in the form of green mini-grids, solar home systems, certainly critical to addressing the energy access deficit in the Sahel and more broadly in Africa. We also trying to focus on how can we strengthen the situation of the public utilities, who are obviously the off-takers for independent power producers. And we know that in many countries in Africa, including in the Sahel, they are in a difficult financial situation. So there need to be dedicated risk mitigation instruments that sort of reduce the off-taker risk. Obviously, there's also a need for strengthening the enabling policy and regulatory environment. And I think the presentation from NTPC highlighted quite a number of the issues that need to be addressed. Now, let me try to be a little bit more concrete, sort of in terms of Mali specifically. A couple of things that we're currently doing with the government of Mali is that we're providing technical assistance at the moment for a grid integration study that is really trying to look in granular detail how much additional solar generation capacity can be inserted at different parts of the Malian network. What are the investments that are required sort of to increase that capacity? We're also providing, in fact, in cooperation with the West African Power Pool, technical assistance to undertake feasibility work for additional regional interconnections, in particular, the Trans-Sahel backbone that would connect the G5 Sahel countries, and including, of course, interconnections between Mauritania and Mali, just to mention one of the linkages that we will be looking at. And we've also been able to mobilize the Desert to Power Sahel G5 financing facility, which is has a volume of up to $1 billion, including $150 million in concessional resources from the Green Climate Fund. And what that facility will be doing, hopefully for Mali and for the other Sahel countries, is to help de-risk some of that utility scale solar generation projects. So hopefully we will be able to apply some of the financial instruments under the facility to the solar park that was presented. And here I'm talking about partial risk guarantees to backstop the payment obligations, in this case of EDM. We have mobilized those resources from the GCF. This will be matched with resources from the African Development Bank. We also have concessional loans to be blended with more commercially oriented lending from the African Development Bank and co-financiers to support the selected developers. And we also have concessional resources for the battery storage
elements, which are really critical, sort of the other complement to sort of the grid strengthening and the regional interconnections. So we have tried to align sort of a pool of different resources to help materialize some of these critical projects. And last but not least, we are in discussions with ISA and with NTPC to see how we can sort of come up upfront with a structured approach to project development. So a lot of work that NTPC is now undertaking. How can we sort of from our side sort of package sort of in a stable finance sense, sort of the different financing instruments required sort of to see that projects move forward, including the 100 megawatts that was mentioned earlier. I think these are some of the points I would just like to highlight. Thank you. Hello. Yeah, many thanks, Daniel, for giving those important aspects related to the funding of such projects, which are already under discussion with NTPC and ISA. And of course, we'll have more discussion with Mali as well, so that we design a proper funding for these projects. Now, let me come to Mr. Bernard Hesso, who is the acting director of West African Power Pool General Secretariat in charge of planning and development of regional production and transmission of electricity energy. WAP has been partner with ISA, and of course, they are in touch with, they are also in collaboration with FDB. Considering the present constraints which we talked about, the transmission system to develop the solar projects, and also to after considering the regional planning being carried out by West African Power Pool, what are your important suggestions and action points which will assist Mali to develop these solar projects in Mali, including the development of the transmission system, and also to get the benefit of developing this project on regional basis? So over to Mr. Hesso. Thank you. Merci, Madame, Monsieur. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce programme solaire que développe le Mali, et je suis heureux de vous dire que le WAP est aussi partie prenante du développement de ces projets solaires au Mali. Et comme vous le savez, le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, communément appelé WAP, West African Power Pool, est responsable pour le développement des projets régionaux de production et de transport, et aussi pour la coordination des échanges d'énergie électrique au sein du marché ouest-africain de l'énergie. Nous travaillons avec un plan directeur qui est le plan directeur des moyens régionaux de production et de transport de l'énergie électrique au sein de la CEDEAO. Et ce plan, actuellement que nous déroulons, couvre la période de 2019 à 2033 et prévoit le développement de grands parcs solaires dans la sous-région, et le Mali tient une part importante. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y a de grands projets qui sont en cours de développement au Mali. Et étant donné l'intermittence de la production solaire, l'intégration d'une telle quantité d'énergie d'origine solaire
va menacer forcément la stabilité du réseau. Et qu'est-ce que nous faisons au sein du WAP pour pallier ce défi? Actuellement, il y a beaucoup d'interconnexions qui sont en cours de développement pour interconnecter le Mali à l'ensemble de la sous-région, renforcer les interconnexions déjà existantes, et établir là où il n'y en a pas, pour que l'ensemble des pays de la CEDEAO puissent se partager les réserves tournantes et ainsi permettre l'intégration fiable et réussie de l'énergie solaire dans le réseau. Dans ce cadre, nous avons l'interconnexion entre le Mali et la Guinée, qui est un projet régional qui est en cours de développement. Ça permet au système malien de compter sur les ressources hydroélectriques qui sont en Guinée pour supporter l'intermittence de l'énergie solaire qui est en cours de développement. Nous avons aussi le projet Ghana-Burkina-Mali. C'est une ligne d'interconnexion qui va relier le Ghana au Mali en traversant le Burkina. C'est aussi un projet pour pouvoir relier le Mali à l'ensemble de la sous-région et bénéficier aussi des productions conventionnelles, notamment thermiques et hydrauliques, qui sont sur la côte pour pouvoir supporter l'intégration massive de l'énergie solaire qui se fait actuellement au Mali. Je ne vais pas oublier aussi les interconnexions qui se développent au sein de l'OMVS pour interconnecter renforcer son interconnexion avec le réseau de l'Ouest, notamment le Sénégal et la Guinée-Bissau et la Gambie. Comme Labad en a parlé tout à l'heure, vous savez, on a un grand projet d'interconnexion, la dorsale transsahélienne qui va interconnecter la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali, le Burkina et le Niger. C'est un grand projet que nous sommes en train de préparer avec le soutien de la Banque africaine. Et ce projet va nous permettre de développer aussi de grands parcs solaires le long de cette ligne transsahélienne que nous sommes en train de développer. Donc, pour couper court, je dirais que le WAP travaille actuellement pour renforcer les interconnexions avec la sous-région du Mali, avec la sous-région, pour que l'intégration des énergies renouvelables intermittentes qui sont en cours de développement au Mali puisse être intégrée dans le réseau de façon réussie et avec beaucoup plus d'efficacité. Je vous remercie. Many thanks. Is it audible? Yeah, many thanks, Mr. Hesse, for giving insights and the various dimensions of the regional connectivity for Mali. So many thanks for sharing those details. Now let me come to Mr. Noham Keita. Mr. Keita is a senior development engineer, consulting engineer based at Mali. He has been part of implementation of, say, one of the important project, 50 megawatt project in Keita. So I would request Mr. Noham Keita to talk about his experience and his recommendations to have a successful project or scaling up of large projects in Mali. Yeah, over to Mr. Keita. Hello.
Mr. Keita, are you online? Hello. I'm not able to get any voice from him. Yeah. Allô? Allô? Yeah, please, Hello. please go ahead. Ça marche, hein? Je vous entends très bien. Vous m'entendez? Allô? Ok, donc si vous m'entendez très bien, merci, Hello. merci tout le monde. Yeah, please go ahead. Oui, merci tout le monde. Je vous remercie son Excellence pour son discours visionnaire et tout en remerciant quand même Lisa pour l'intérêt qu'il porte pour ce segment de développement énergétique au niveau du Mali. Et je remercie tous les intervenants sur la scène et tous les participants. Et Lisa, je crois déjà, j'ai eu une première rencontre avec les développeurs, les ingénieurs de Lisa quand ils sont venus pour leur visite au niveau du Mali. Et quand vous regardez déjà ce qui a été projeté par l'Agence des énergies renouvelables, les prévisions déjà, les projets qui sont en développement depuis un certain temps au niveau du Mali, et la vision qui a été retracée par le ministre de l'Énergie pour atteindre les objectifs en 2030, vous savez que nous avons un long parcours à faire. Et depuis 2004, nous sommes dans ce domaine. Nous essayons de conseiller l'État en essayant de faciliter avec des investisseurs pour qu'on puisse vraiment optimiser ces segments de développement au niveau du Mali. Et j'ai regardé un peu aussi ce qui a été retracé tout de suite par les différents intervenants qui sont associés avec l'ISA par rapport au développement des 500 MW qui sont en cours. Et quand vous regardez un peu, vous savez, le chemin est encore très long parce que il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte le plus rapidement que possible parce que je vois qu'ils sont pour le moment en phase d'étude de faisabilité. Et la zone qu'ils ont choisie, cette zone demande beaucoup de vigilance. Et en termes d'études d'impact environnemental, qui est quand même le dénominateur commun pour tous les investisseurs qui vont s'intéresser à ces projets. Et en termes d'études de sûreté, compte tenu de la problématique que nous vivons aujourd'hui au niveau du Mali. C'est déjà bon que l'ISA ait avancé à ce niveau, il faut les accompagner. Et la SPV, ceux qui vont venir au niveau du développement, il faudra faire beaucoup attention. L'État malien a signé beaucoup de conventions qui n'arrivent pas à aboutir compte tenu de la problématique liée aux développeurs. Parce que si nous regardons l'historique, je prends juste l'historique de Kita. Kita, c'était une initiative du WAP pour faire une centrale concentrée en son temps, où mon cabinet avait initié de faire une centrale à PV avec les Allemands. Le coup d'État de 2013 a fait qu'on a fait un rectificatif. Une organisation qui est gérée par Arnold Schwarzenegger avait prononcé de faire la même chose comme l'ISA, de faire les études gratuitement pour l'État malien pour faciliter la chose. C'est dans ce cadre que l'État a donné confiance à cette institution, cette organisation, qui, par fini contre, est parti céder à un développeur qui a fait confiance, au fait, à un parrain qui a fait confiance à un développeur indépendant, qui est aujourd'hui le directeur Afrique, après avoir reçu à faire cette centrale, à sortir cette centrale après 5 années de développement. Vous voyez que le temps, il y a eu beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de gymnastique. Moi, je ne prends pas cette centrale comme une centrale de référence, mais je prends cette centrale comme une centrale dans laquelle nous tirons beaucoup de leçons, comme
une école qui nous enseigne de beaucoup de choses. Ce qui fait que les erreurs qui ont été faites lors du développement de cette centrale, qu'on essaie de les optimiser, qu'on essaie vraiment d'anticiper sur tout ce que nous avons vu pendant la réalisation de cette centrale pour aider aujourd'hui ISA à optimiser leur temps de développement. Et nous serons à leur disposition pour leur donner les conseils d'usage pratique en se substituant à l'Agence des énergies renouvelables pour que ce projet puisse être des projets viables dans un temps de record. Parce que quand vous voyez déjà des objectifs ODD de 2030 ou les engagements qui ont été pris par des États, et quand nous revenons sur les engagements du Mali, il faut aller vite avec ce développement-là. Le point le plus dur aujourd'hui, moi je suis ravi de voir que les financiers sont sur la table, mais la modélisation, il va falloir que nous trouvions quand même des astuces pour que l'impact de la réalisation de ces centrales puisse être ressenti par la population. Pas seulement que nous avons réalisé, quand vous regardez les 50 mégawatts aujourd'hui qui sont injectés sur le réseau, la population ne sent absolument rien sur le mix énergétique, compte tenu de la façon dont ce projet a été réalisé, en tranche ferme, en tranche conditionnelle. Voilà, il y avait une tranche ferme parce qu'il n'y avait pas de réseau approprié pour pouvoir faire transiter la production, il fallait le faire. Les développeurs étaient obligés, avec son sponsor, de se prononcer pour prendre ça en charge, qui a été impacté sur le prix du kilowattheure. Et en même temps, le prix des sorties à l'époque où le développement des, comme on appelle, des modules n'était pas arrivé à ce niveau. Mais aujourd'hui, il y a des abscisses. Vous savez que ce qui est le plus mondialement aujourd'hui, le plus difficile, c'est que l'argent devient très cher. Mais il y a des mécanismes où l'État peut se substituer à la SPV, à la société de gestion, pour qu'on puisse avoir des fonds de souveraineté, des fonds concessionnels et même pourquoi pas des fonds d'impact. Parce que les développements énergétiques substituent à l'environnement. Et il y a des fonds environnementaux qui sont là et à des coûts assez, comme on appelle, accessibles. Et la banque, comme on appelle, la Banque africaine ne me dira pas les contraintes, qui peut permettre d'optimiser le coût de développement des CAPEX de ces projets qui sont en cours. Nous serons à la disposition des consultants de l'ISA pour les aider, comme on appelle, à structurer et à modéliser ces projets et à faciliter toutes les entraves. Comme il a si bien dit, vous avez déjà manifesté, mais il y a un chemin à faire. L'éligibilité au niveau, comme on appelle, du code d'investissement pour avoir des avantages par rapport à l'origine des fonds. Comme il a parlé, par exemple, il faut une égalité. Tout ça devrait être vraiment géré en amont. Il faut que ça soit géré en amont parce que s'il y a la diversité des fonds et la nature des fonds, et à un moment donné qu'il y a inégalité sur le traitement de ces fonds, ça peut poser un problème. Et je pense qu'au retour comment on appelle la délégation, nous allons réfléchir et mûrir comment la SPV peut être structurée pour que l'État puisse avoir... Excusez. Donc, comment nous pouvons faire de telle sorte que nous pouvons sortir un modèle attrayant pour que l'État puisse jouer vraiment son rôle pour optimiser l'investissement de ces centrales-là. Merci, je suis à votre disposition et on remercie encore Lisa par rapport à cet intérêt qu'il porte pour notre nation, le Mali et l'Afrique d'une manière générale. Merci beaucoup. Many thanks, Mr. Keita. No problem. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. I'm sure these challenges and your feedback would be taken it very positively so that these lessons can be used while developing the new projects there. So many thanks for that feedback. Now let me come to Mr. Deepak Kumar Saxena, the last panelist, but not the least on that, of course.
He is head of solar and renewable energy in the Kalpataru power transmission system. He has a vast experience in the development of projects, business development, project development with more than 35 years of experience. I'm very happy to you having here and worked in various transmission system in Mali. Your feedback and your experience and your feedback will be very useful for the forthcoming projects which is being planned in Mali. So over to Mr. Dibakumar Saxena. Okay, thank you, Mr. Ramesh. All the dignitaries of ISA, NTPC, officials of the Mali Energy Department, thanks for having me in this conference. My congratulations and all efforts for the climate change, which as a collective group, ISA and the whole world is doing for the rest of the world. And hopefully we will be successful in next 10 to 15 years to achieve the target sets by the world leaders. So speaking about the Kalpataru, we are one of the largest EPC group in India. We are working on real estate, transmission and distribution, oil and gas, solar and renewable, manufacturing, warehousing, with a combined employees more than 60,000 and the complete turnover of almost $2 billion yearly. We have a presence of almost in 67 countries all over the world, and we are working in 25 countries in Africa in the field of transmission and distribution. And now we have started working in the development of the solar plant mainly in Africa and Latin America. Now coming to the EPC aspect, as we know, the business modeling of any solar plant with conventional thermal plant is quite different. In any solar plant, the capex is an almost 95 to 96% component, and O&M is hardly 1 or 2% component. So when any financer model a solar plant in his Excel sheet, the effect of reducing the capital cost is tremendous on the tariff calculation. Now, so the efforts to reduce the capex should be the primary thing to reduce the tariff. As I was hearing the minister, at present the tariff in Mali is almost 12 cents to 14 cents, and sometimes it is going up to the 24 cents. Chando was telling that they are targeting a target of 6.5 to 7 cents in Mali. That will be very encouraging. Most of the tariff which we are working in Africa are somewhere between 9 to 10 or almost 12 cents per US dollar, which by any standards looking towards the developed country is very high. But if you see, the more developed nations are having less tariff, and the countries which need more energy and more power are having high tariff. It's something which needs to be analyzed very properly, that why it is happening so. Now, I'm coming to that point. If we see any solar project, there are three main components. One is the capital cost, second is the installation cost, and third factor, which is very important, is the risk cost. We as an EPC developer or EPC project company always take all the three components. Capital cost is something which is more or less fixed by the world market, and it may vary only 5 or 10%, not more than that. The other two factors, the installation cost and risk cost, needs to be worked more if we want to reduce the cost of the tariff in the developing country. Now, the installation risk and the other risk are something where I want the Mali government or the energy department should work so that the ultimate target set by the project management company can be achieved. Now, considering some of the aspects which we consider as an EPC contractor, if we see the risks, first risk we see is the nature of the soil and the land strata.
This is some risk which is to be built in our cost, and the various studies which are given. Normally, the studies which are provided by the project developer are not sufficient, or if they are sufficient, there is always a rider that if anything goes wrong, it is the responsibility of the EPC contractor. So this one line in the contract changes the game. So as a EPC contractor, one of the things that if there is a data provided, that data should be owned by the developer. And if there is a variation in the data, the risk should be taken up equally by the developer or the consultant in the EPC company. If all the risk is transferred to the EPC contractor, definitely any EPC contractor will try to build that cost in his court, and ultimately it will result in the higher project cost. Similarly, the generation guarantee is one thing. Now all the international contracts are built up with the generation guarantee, and generation guarantee in any renewable sector, whether it is a wind sector or a solar sector, it is quite varied and with lot of variations in the local conditions. So if we develop a specification with certain variance in the generation guarantee or certain local conditions which happen during the generation period, that will help in having a lower cost of the project. Third point is the payment security and the mechanism of the payment and the better cash flow management. Sometimes the condition given in the contract for the payment mechanism is such that the EPC contractor has to manage very high cash flow or very high risk, and all this cost is built up by us in mitigating the cost of the project. There is another point which I have noted mostly in Africa. When an EPC contractor goes to the site, he tries to see what are the risks developed, what are the local practices, what are the local regulations, and the data to study this is normally not shared properly. Suppose anybody wants to visit a substation to see what are the local codes and practices which are to be followed, because each country has different set of mechanism, different regulatory mechanism, different practices. Generally, such type of access and data is not easily available, and ultimately it results in mitigating those risks. We add some cost in our equipment cost or in the system cost, and ultimately it results in a higher capital cost. So my request is that if we want to have a 6.5 or 7 cents as the tariff, these risks should be seen or covered, and we have to see how we can mitigate that. There are always non-clarity on the electrical laws, and one of the things which I have seen, not to any one particular consultant or any particular other consultant, the specifications generally I have seen are gold-plated. That is good. The equipment reliability should be good. The performance should be for 25 years. But gold plating the specification is one of the main reasons of increasing the project cost. So these are the certain aspects which needs to be worked very, very due diligently so that the cost of the projects can be reduced. And these efforts will reduce the project cost. Similarly, sometimes I have seen unnecessary asset built up in the plants. Civil structures, whatever is required, almost 3 or 4 times of that is demanded, and all this adds up to the cost. So whether we are having extra assets which are required in the O&M period of the plant, whether there is any gold plating of the specifications which is done, all these needs to be addressed. Similarly, the technology selection. Normally, the performance is demanded by the EPC contractor, but the specification are like you have sealed them at all the places. So if we have sealed at all the places and performance is to be given for next 5 years or next 6 years as an O&M contractor along with the EPC, the cost of the project increases. So these are some important technical and the financial point which I wanted to highlight to ESA and NTPC, and these are not applicable only to Mali. These are applicable to all the developing
world where a lot of amount of renewable energy is coming, and I hope if we address these things much more diligently and judiciously, the cost of energy and power will reduce drastically. Thank you very much, Mr. Ramesh and Chandok. Thank you very much, Mr. Saxena. I think you have covered the entire spectrum of how the project should be structured, various risks to be distributed so that the cost reduces. And your point, it should not be only loaded to the EPC, so that various point of time, various stakeholders take the risk, and then there is a risk distribution happening, thereby reducing the overall cost. Thank you, Mr. Saxena, for that, for your input. With that, the panel discussion is coming to a close. And now I would request any questions from audience from here or online, so that if any question is there, we can talk to the panelists. Yeah, thank you. Yeah. Thank you so much. On peut parler en français? OK. OK. Merci beaucoup à vous. Merci pour le formidable travail que vous faites et puis les expériences que vous venez de nous présenter. C'est vraiment formidable dans le cadre du développement durable. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, est-ce qu'il est possible d'implémenter au fait cette expérience-là au niveau local? Au niveau local, je vais dire, par exemple, je viens de la Côte d'Ivoire, on a les régions et on a les districts. Alors, je veux savoir si au niveau, par exemple, de mon pays, il est possible qu'au niveau d'une région, ou de 2 ou de 3, 4 régions, il soit possible d'expérimenter en prenant toutes les précautions juridiques, comme vous le dites, parce que je vois la Côte d'Ivoire, je le sais, a bien ratifié la convention. Et ça, alors, c'est pour savoir si au niveau local, il est possible d'implémenter au fait là cette expérience merveilleuse-là. C'est ça ma préoccupation. Au niveau local, au niveau des régions et districts, est-ce qu'on peut rentrer en négociation avec vous pour pouvoir implémenter ça dans certaines régions de la Côte d'Ivoire et puis aller de façon progressive? Étant entendu que c'est clair qu'au niveau du national, il n'y a pas de problème. On veut rendre les choses un peu plus simples et puis aller vers un développement durable qui commence par la base. Alors, c'est ça ma préoccupation, en fait. Et si c'est le cas, je souhaiterais, quand je repars dans mon pays, aller avec des propositions très concrètes, pas avec la théorie. S'il faut que je revienne vers vous dans les jours qui suivent, je reviendrai vers vous avec tous vos experts pour qu'on puisse échanger et voir la faisabilité de façon très claire, de sorte qu'on puisse se rendre compte à notre retour au pays. Merci encore à vous. Allô? 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 Many thanks for your question. We are the way ISA operates. We get the expression of interest from the countries, and then the ISA engages with the country to have an assessment in what kind of projects can be there, and based on which the projects can be developed. So Côte d'Ivoire, definitely the way we are supporting Mali, for each member country we will be supporting in the similar way. So we will have a discussion with you. There is we have a national focal point who is the point of contact between ISA and the country. So you can we can reach out to the national focal point, and the Côte d'Ivoire is interested to develop the projects. Definitely we will be ready to help. Yeah, thank you.
any other question here? Any other online question? I think I'm just seeing one hand raised. Please go ahead with your question. It's not audible here. Rajendra, can you just check whether you are able to get the voice? I think we are not able to get the voice, and we have already finished our time. We are overshoot our time, so I think it's a time to conclude. Dr. Bhatte, want to say something? Yeah. Avant de conclure, j'aimerais remercier tous les participants parce que je vois que c'est que les partenaires ont parlé comme la BAC. Je les félicite d'abord pour leur présence, pour que tous les gens qui sont à nous, je vois que toutes les contributions, ça montre que le projet que nous avons mené avec l'Alliance solaire internationale est un projet très important pour eux. Et c'est ça qui nous réconforte, c'est ça qui nous montre que nous sommes sur la bonne direction. Et nous comptons beaucoup sur leur appui, sur la base avec laquelle nous avons des grands projets. Dans le cadre du Desert to Power, on voit aussi qu'il y a une dorsale sahélienne qui va partir, qui nous permettra d'évacuer facilement l'énergie qu'on va produire à partir de ces grandes centrales solaires. Aussi le collègue de Kalpataru qui a partagé ses expériences avec nous, c'est très important. Ça nous permettra d'éviter des erreurs, d'aller plus vite, ainsi que notre ami du Mali, M. Keta, qui aussi nous a dit des problèmes qu'il faut prendre en amont, ce qu'on doit faire en amont pour que nous ne soyons pas bloqués par le projet ne soit pas en retard, parce que comme vous savez, les besoins sont pressants dans nos pays, les populations sont dans les besoins, il faut aller vite pour solutionner, pour avoir l'énergie, c'est ça la solution. Et je vous remercie beaucoup. Merci pour le soutien. Thank you, many thanks, Dr. Bhatte. I think with that, I would like to thank Honorable Minister Lamne Seydou Traore from the Honorable Minister of Energy and Mines, Government of Mali, to join virtually on this. All the panelists here, it was a wonderful discussion. I'm sure this is we require more intense discussion so that we can address all the issues in terms of the transmission, in terms of the funding, in terms of the technical design. I'm sure we will come out with the solutions so that these projects could be developed in Mali. So I would also reach out to all the participants. Very sincere thanks from ISA for participating here physically as well as on virtually. Many thanks for joining this program. Thank you. We can have